Karibu sana kwa wakati huu mtazamaji wa chaneli hii ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana kwa mara nyingine tena tuweze kuwa pamoja hapa ndani ya kipindi hiki. Na leo tupo katika kipindi kingine ambacho tunafanya maandalizi kuweza kuwasaidia aidha walimu waweze kufundisha vitu fulani na wanafunzi waweze kujiandaa vyema katika mambo tofauti kuhusu physics, kuhusu chemistry na biology practicals. Kwa hiyo karibu sana uweze kujifunza kupitia mimi hapa ndani ya channel hii ya Skills Learning Network. Lengo letu kubwa ni kuweza kupata maarifa bora ambayo yatatusaidia mimi na wewe kuweza kuwasaidia wengine. Karibu sana katika kipindi hiki. Sasa leo katika darasa letu hili tupo katika kipindi cha chemistry practical. Kwa hiyo kama ni mwalimu wa chemistry au mwanafunzi unayesoma chemistry, tafadhali ni kuombe uweze kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Na topic ambayo naizungumzia kwa sasa hivi ni topic ya qualitative analysis. Namna ya kufanya, namna ya kurekodi, vitu muhimu vya kuzingatia ili hatimaye uweze kufanya analysis nzuri bila kutumia muda mrefu katika practical yako ya qualitative analysis. Tuzidi kuwa pamoja tuweze kuendelea na kipindi chetu cha chemistry practicals. Kabla sijaendelea na kipindi hiki cha leo, nyuma nimezungumzia vitu vya kuweza kujiandaa katika biology practicals, lakini pia katika chemistry practicals, vitu vya kusoma muhimu. Kwa hiyo kama hujapata video hii, tafadhali ni kuombe uweze kuifuatilia video ya nyuma na uweze kujifunza zaidi. Sasa katika qualitative analysis, kitu kikubwa ambacho inabidi uwe nacho kwa sasa hivi ni kuwa na kalamu au na notebook, lakini pia uwe na qualitative analysis guide sheet uweze kufuatilia kila ambacho nitakufundisha hatua kwa hatua na uweze kunielewa na uweze kuwa bora. Ikiwa ni mwalimu utapata ujuzi na kuweza kuelekeza wengine, lakini kama ni mwanafunzi either wa school au private candidate, ni nafasi yako bora ya kuweza kujifunza hapa katika kipindi hiki. Tukianza qualitative analysis kwa wewe mgeni ambaye hujapata kujifunza topiki hii. Tunapozungumzia qualitative analysis tunasema we deal with the identification of composition of a compound. We are going to identify either element au tunazungumzia to identify the radicals of a compound. Kwa mfano, we have sodium chloride. Sodium chloride imekuwa composed kwa kuchukua sodium na chlorine ions. Kwa hiyo analysis tunaenda kugundua ile nature ya salty, kwamba unapopewa unknown sample utawezaje kuifahamu kwamba this is sodium chloride, this is copper. Ni sawasawa tu ni katika migodi wanafanya hii analysis in order to identify in a certain place kuna madini ya chuma, kuna madini ya copper, kuna madini ya dhahabu. Lazima wafanye analysis waweze kugundua kwamba hapa kuna copper, hapa kuna madini ya aina yoyote. Kwa hiyo qualitative analysis we deal with the identification of element, radicals, identification of ions, kwa maana cation and anion. Tukisema cation ni positive ion na anion ni negative ion. Tukichukua sodium chloride tunazungumzia ni sodium ion with positive charge ambayo itakuwa ni cation, na chlorine inakuwa negative ion ambayo inakuwa ni anion. Sasa how to identify this salty? Lazima tufanye qualitative analysis. Hiyo ni introduction ya kwanza. So in order to identify the ions, kuna systematic procedure ambazo sasa unapaswa kuzifanya kulingana na level ya kidato cha 4 kwa sasa hivi, tukiwa tunaelekea mwisho maandalizi
ya mitihani. Qualitative analysis tunazungumzia systematic procedure. Systematic ya kwanza ambayo unapaswa kuifahamu au inatumika ni preliminary test. Kwa hiyo qualitative analysis we are going to identify through 3 procedure. The first, preliminary test. The second, kuna test in solution, na ya pili kuna kuwa na confirmatory test. Preliminary test ina procedure almost procedure 6 kama unanifuatilia katika sheet yako ya hapo, nadhani ushaiandana ufuatilie. Katika preliminary test tuna step 6. Ya kwanza ni appearance. Appearance tunazungumzia muonekano wa salt. Tunatizama color, tunatizama texture. Texture ni ile kwamba ni powder au ni crystal, either ni chenga au ni powder. Hiyo ndo texture. Color inaweza ikawa white, inaweza ikawa blue, inaweza ikawa green. Hiyo ni appearance pia. Lakini kuna sample nyingine, there is odor au smell, inatoa harufu. Let's say ammonia, huwa inatoa harufu ya ammonia gas. Lakini pia deliquescence. Deliquescence means the salt absorb water from atmosphere. Kuna sample nyingine when you put it open without covering, unakuta ime absorb water, ina hali ya kuwa na majimaji katika salt hiyo. Kwa hiyo that is deliquescent form. Hiyo ni appearance. Kwa hiyo tukija katika appearance tunatizama vitu vya namna hiyo. Tukija katika flame test, katika preliminary test kuna flame test. Flame test unachukua sample, unachanganya concentrated hydrochloric acid, then you are going to test it on a flame. Observation, we are going to consider the observation of the flame. Ile color inayotokea itakupa majibu. Na step ya pili ni katika action of heat. Action of heat tunafanya decomposition of the salt. Una heat strongly. Formation yake utakuwa una observe either residue, yani mabaki yanabadilika, sample inabadilika kuwa color nyingine, inatoa gas, lakini inafanya observation tofauti. Hiyo ni step ya 3 katika preliminary test au procedure ya 3 au experiment ya 3. Na ya 4 ni action of dilute hydrochloric acid. Unachukua sample, unaweka dilute hydrochloric acid. Lakini action ya 4 ya 5 ni action of concentrated sulfuric acid. Kwa maana unachukua sample, solid sample, unaweka hydrochloric, unaweka concentrated sulfuric acid. Na ya 5 na ya 6 ni solubility. Solubility ni kutumia distilled water. Kwa maana you take sample, you dissolve in water. Utakachokitizama ni kwamba either sample itakuwa soluble au insoluble, haiyeyuki kabisa, na kuna nyingine inakuwa moderate, kwa maana inayeyuka kwa uchache, kuna nyingine inabaki inakuwa moderate au medium dissolution. Hizo step 6 kwa maana appearance, flame test, action of heat, action of dilute hydrochloric acid, action of concentrated sulfuric acid na solubility ni katika preliminary test. Na katika test ya pili, procedure ya pili, systematic procedure, test in solution. Test in solution hapa mwanzo katika preliminary test tunatumia solid sample. Kila test tunatumia solid sample kuhakikisha test tube yako iko dry. Na tukija katika test in solution tunatumia dissolved sample. Lazima uandae stock solution ili uweze kutengeneza. Na katika kuandaa stock solution we have procedure. Kama sample haiyeyuki kwenye maji, ichemshe kidogo. Na kama umeichemsha haiyeyuki, basi hiyo totally are not soluble. Naenda uchukue sample nyingine of the same sample, idissolve kwa kutumia nitric
acid, nitric acid diluted. Hapo itakuwa dissolved, na kama haiyeyuki pia hiyo itakuwa pia insoluble. Nadhani tumeelewana katika hiyo. Kwa hiyo testing solution, kuna action of sodium hydroxide solution on a sample solution, lakini pia kuna action of ammonium solution au aqueous ammonia au ammonium hydroxide. Ammonium solution ina majina matatu. Aqueous ammonia inaitwa ammonium hydroxide, lakini pia inaitwa ammonia solution. Kwa hiyo kukutana na jina lolote kati ya hayo usipate shida juu ya kuifahamu. Hii ni katika testing solution. Lakini confirmatory test nayo ni procedure ya tatu ambayo inakuwezesha kujua sasa zile ambazo umetesti katika preliminary test na katika testing solution, which is right present. Hii ni hatua ya mwisho ambayo inaenda kuconfirm, kuthibitisha kwamba there is sodium chloride, there is copper carbonate, there is copper nitrate, na hizo ni systematic procedure. Sasa katika hizi tatu nani anamtegemea mwingine? Confirmatory test depends on preliminary test and the testing solution. Na confirmatory test haufanyi kwa kuanza step moja baada ya nyingine. Una test kulingana na kile ambacho umekipata huku katika preliminary test na test in solution. Bila shaka kwa mtindo huo tunaelewana, kwa kuwa una sheet na unafuatilia. Sasa katika hatua nyingine katika kipindi hiki, I'm going to teach you how to record on appearance, na vitu gani vitakurahisishia uweze kufanya kwa wepesi analysis yako. Twende katika preliminary test inside of appearance. Nitakufundisha namna ya kugundua, nitakufundisha namna ya kuandika ripoti yako. Katika appearance kuna color. Tuanze na color. The color, we have different sample. We have white, we have blue, we have pale green, we have yellowish, we have that is color. So tuzitofautishe, we have colored salt, we have white salt. Lakini white ni rangi pia, lakini nataka nitofautishe na rangi zingine kama blue, green na rangi nyingine kama hizo. Sasa rangi inatuwakilishia nini? Ukiona rangi una picha yako inaona nini? Ukitizama katika sheet, ukichukua blue au pale green au yellowish brown, hiyo ni color. The sample, ukija katika blue unapata copper ion, ukija katika pale green unapata iron 2, yellowish brown unapata iron 3. Kwa hiyo sasa ukishaona colored compound, expected ions, we have copper, we have iron 2, we have iron 3. Hiyo ni identification ya kwanza. Kwa hiyo sasa ukishaona colored compound, ujue kwamba there is either copper, iron 2, iron 3 and not otherwise. Tukija katika white expected kunakuwa na ammonium, sodium, calcium, zinc, lead ions may be present in that sample. Kwa hiyo sasa the appearance of the color represent cation, the color represent cation or cation, inawakilisha zile ambazo ni positive charge. Kwa hiyo nikishaona white, nitajuaje sasa sample yangu ni ipi? Nikishaona white sample, inabidi akili yako ifahamu kwamba you have to exclude colored salt. Let's say your sample is white. Expected ions will be ammonium, will be sodium, will be calcium, will be lead and the zinc, not otherwise. So you have to exclude on your mind the presence of copper, iron 2, iron 3. Hizo zote hazitakuwepo. The same as when you see the sample is colored, let's say it's blue,
you have to exclude white salt. Kwa hiyo haiwezekani nikapata blue sample then on my report I write ammonia. Impossible. Kwa hiyo sasa ukiwa unafanya appearance inakuwezesha kufahamu kule unakoelekea unabidi uandike nini. So when you see white sample, you have to exclude colored salt. When you see colored salt, you have to exclude white sample. That is color factor. Tukija katika texture, utajuaje kwamba this is sulfate, this is chloride, this is... Ukija katika texture, tuna texture za aina mbili. We have crystalline form, we have powder form. Twende katika sheet yako utizame. Crystalline form inawakilisha nitrate, sulfate and chlorine ion. Tukija katika powder inawakilisha carbonate and hydrogen carbonate. Sasa nitajuaje? Nikishaona ni crystalline form, expected ion will be sulfate, will be nitrate, will be chloride or chloride ion. And when we see powder, there is either carbonate or hydrogen carbonate. So when you see white is crystalline form, you have to exclude those which is carbonate or hydrogen carbonate. Na ukiona powder form, nabidi uzikansel zile ambazo ni crystal, kwa maana when you see powder form you expect to get carbonate or hydrogen carbonate. Na hii itakusaidia kule unakoendelea katika step zinazofuata. Tuje sasa katika kuunganisha kati ya color na texture. For example, your sample is white, crystalline. Expected sample will be sodium, calcium, lead, zinc, ammonium in case of cation. Inside of anion, because our sample is white crystalline form, will be sulfate, nitrate and chlorine ion. Carbonate cancelled and the colored compound cancelled because our sample is white. Kwa hiyo ukishaona hivyo, hiyo ni njia nyepesi ya kurahisishia. Na appearance ni difference ya step ambazo zinafuata. Let's say you can't see is white crystalline form, alafu katika confirmatory test unaniambia copper is confirmed au iron 2 is confirmed, iron 3 is confirmed. When you see copper is confirmed, on the appearance you have white crystalline form. There is no reference, there is no correlation between white and the copper. Hiyo ndo namna ya kuelewa kuhusu qualitative analysis. Na ukija katika flame test, umefanya flame test, umepata white crystalline. Umekuja flame test, umepata golden yellow. Hiyo ni totally ni sodium. Na ukienda katika step nyingine na kuwa na reference juu ya sodium ambayo umepata golden yellow flame. Ukija katika action of heat, white crystalline form, umepata reddish brown when hot, that is lead. Na kila step inayofuata lazima uwe na reference juu ya presence of lead, kwa sababu hakuna lead nyingine ambayo, hakuna metal nyingine ambayo itakuletea reddish brown when hot and yellow when cold. Kwa hiyo reference inakusaidia, na kadri step zinavyokwenda, step inayofuata inakuwa the best than the first. Kwa maana appearance, flame test ni bora kuliko appearance, action of heat ni bora kuliko flame test, action of dilute ni bora kuliko action of heat. Kwa hiyo kadri zinavyokwenda una perform, unakuwa na reference juu ya hizo. Sasa namna ya kurekodi katika appearance, kuna white color, kuna texture, au kuna color, kuna texture. Sasa wakati unaandika ripoti, mwanafunzi au mwalimu naomba wafundishe style ya namna hii, kwamba wasiandike kulingana na sheet ilivyo. Inabidi ufanye hivi:
uchukue white uiunganishe na crystalline form, au texture na color ziwe katika sentence moja. Let's say your sample is white crystalline form on your watch glass. So you have to take observation, appearance of solid sample X, white crystalline form. Na katika inference nenda uandike hivi, unachukua crystalline form inaanza kwa maana nitrate, sulfate, chlorine of sodium, nitrate, calcium, zinc, lead may be present. Kwa hiyo unaona umeunganisha kati ya white crystalline form na huku katika inference umeunganisha nitrate, sulfate, chloride, chlorine ion of ammonium, sodium, calcium, zinc, lead may be present. Hiyo ndio namna bora ya uandishi katika ripoti in terms of appearance. Kwa hiyo usitenganishe law ya color, text and lyrics. Lakini pia kama sample ina absorb water, unaandika hivi white crystalline form and absorb water to form a solution. Kwa hiyo ukija katika crystalline, katika inference na crystalline form kuna metals zinafanana, kuna nitrate, kuna sulfate, kuna chlorine. Kwa hiyo you have to choose one. Kwa utaandika nitrate, sulfate, chlorine of ammonium, sodium, calcium, zinc, lead may be present. Hiyo ndio namna ya kuandika katika appearance of solid sample. Hivyo ikiwa ni blue crystalline form utaandika nitrate, sulfate. Kama ni blue crystalline form utaandika nitrate, sulfate, chlorine of copper, kwa sababu blue anawakilishwa copper na crystalline form anawakilisha sodium, sulfate anawakilisha nitrate, sulfate and chlorine ion. Hiyo ndo namna ya uandishi. Tukija namna ya baada ya kufanya preliminary test umezimaliza na test in solution, unaenda sasa katika confirmatory test. Kabla hujaenda katika confirmatory test, cha kuzingatia kwanza ni kutizama chemical reagents ambazo umepewa katika bench. They say umepewa white salt sample, alafu pale kuna barium chloride. Kuna reagent ambazo zinatumika katika kutesti confirmatory. There is barium, unajua barium ina testi sulfate. Umekuta silver nitrate, unajua this is chlorine. Umekuta ammonia solution, unajua hii ina testi copper. Kwa hiyo before testing you have to look the reagent. Zile reagent zitakuonesha uhalisia wa kwenda kutesti anion gani ambayo unapaswa kuifahamu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini after identification of reagents or observation of reagents on your bench, you have to test the compound, the ions appeared in most, kwa maana iliyotokea mara kwa mara katika inference yako. Wakati una testi kuanzia katika appearance mpaka kwenye test solution, kuna compound itakuwa inajirudia. Ukishaifahamu utatizama iliyojitokea mara kwa mara na utatizama kama reagent yake ipo. Kama reagent yake ipo utaitesti, na kama italeta majibu positive basi itakuwa ni hiyo. Kwa hiyo that is the way of to study qualitative analysis na namna ya kurekodi mambo kama haya. Lakini kama una maswali zaidi utazidi kuniuliza kupitia comment. Na kitu kingine katika namna ya kurekodi experiment, tuna maswali ya aina mbili, kuna guided, kuna unguided question. Unguided questions unafanya kuanzia mwanzo mpaka test solution, unaenda kwenye confirmatory test. Lakini guided question unafanya kulingana na swali, kwa maana kuna step ambazo anakuwa unazifanya kulingana na swali, lakini kuna step zinakuwa hazifanyiki katika kulingana na sheet yako. Either frame test anaweza akawa amekuwa excluded, kwa hiyo huna haja ya kumfanya. Kwa hiyo inabidi ufuatilie mtiririko wa question paper, ufanye zile step ambazo umepewa.
Na katika unguided question unafanya mwanzo hadi mwisho, baadaye unaangalia reagent ulizo nazo, then you are going to test the most appeared in your inference. Hiyo pia ni tekniki ya ambayo unabidi uifahamu. Lakini namna ya kurekodi kutoka katika sheet. Katika experiment ukiwa unaandika unguided report, unguided questions, inabidi uandike in passive voice. Usisahau, lazima uchange hizi sentences ambazo zipo katika sheet ili uandike in passive voice. Lakini kama ni guided question, katika ile column ya experiment una haja ya kurudia, unaweza kaandika question number, unaandika observation na inference. Hiyo ndio namna ya kuandika report katika guided questions. Unguided unaandika column zote, guided question unaandika question number, observation na inference. Hiyo katika unguided na guided question. Sasa tunafahamu katika ripoti, katika sheet hii tunasema don't copy a qualitative sheet. Usikopi kila kitu. Twende katika sheet, kuna maeneo ambayo nataka uyafahamu. Kwa mfano kuna katika colorless gas evolves. Nataka nikupe kitu ambacho inabidi ukifahamu. This qualitative analysis guide imeandaliwa in always action, in always action. Kwa maana wameandaa kwamba ukichanganya kitu fulani kitatokea hivi. Sasa wewe inabidi urekodi on that time. Je, ulipochanganya kimetokea kitu gani au kimefanyaje? Kwa mfano tukija katika action of heat, hii ipo katika action of heat. Kuna colorless gas evolves. Tunasema when you heat ammonia compound inatoa colorless gas, huwa inatoa colorless gas. Sasa wewe inabidi uandike colorless gas evolved, utoe ile s uandike evolved, na which turns, don't write turns, you have to write which turned moist litmus paper from red to blue. Hiyo ni namna kuandika. Kwa hiyo colorless evolves, which turned evolves lazima uibadilishe iwe evolved, na turns uibadilishe iwe turned. Nadhani hivyo ni vitu muhimu ambavyo you have to know, you have to understand wakati unafanya analysis ya qualitative analysis. Kwa hiyo ukishafanya appearance iwe na reflection katika conclusion, white na huku uweze kuconclude white. Nadhani itoshe kwa kukufundisha kitu cha namna hii. Ni somo pana sana kwa vitu ambavyo unahitaji kuelewa kwa ndani, lakini kwa uchache huu nadhani umetipata na utaweza kufuatilizia wakati unafanya mazoezi, vitakusaidia kwa somo hili. Kwa maswali zaidi naomba uniandikie kupitia comment, na kama una maswali mengine au kama una maoni mengine juu ya kipindi hiki, tafadhali pia andika kupitia comment hapo. Nitayakuta, nitakujibu kwa muda ambao nitapata ujumbe wako. Nadhani shukrani sana, umejifunza kitu kizuri na nadhani umefarijika kutokana na somo hili. Lakini usisahau, kama ni mgeni, usisahau kusubscribe, kujiunga nasi ili uweze kupata vipindi vinavyokuja. Hii Skills Learning Network ipo kwa ajili yako juu ya physics, chemistry na biology. Mimi najifunza kutokana na wewe kila ambacho unaniuliza, na mimi nikileta hapa wanajifunza wengi zaidi. Usisahau kushare, kucomment, waweze kujifunza watu, wewe na mwingine pia. Shukrani sana katika kipindi hiki na kushukuru sana kwa kufuatilia. Tuzidi kuwa pamoja kwa wakati mwingine na kipindi kingine, nadhani na siku nyingine pia.